for me to be to the will of my adversaries. For false witnesses have risen against me, and such as breath out violence. I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord. Be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. May God bless the reading of his word. Rock of Ages. Amen. Rock of Ages. 33. Rock of Ages, cleanse for me. Oh, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wonders are which flow beyond the downward flow. Save from wrath and make me pure. Put my ear forever flow. Oh, put my sin no longer know. Therefore sin could not adore. Thou must save and thou alone. In my death, no price I pay. Safely to thy cross I pay. While I do this fleeting death, when my eyes shall close in death, oh, when I rise, Lord, I know, and beyond the on thy throne, Rock of Ages, therefore, let me hide myself in thee. Yes, my brother, my sister, we are singing Rock of Ages. Rock of Ages is Jesus Christ. Amen. Today, Jesus Christ is the Word. Amen. Jesus Christ, when we say is the Rock of Ages, this is the Rock of Ages. If you have the virtue of Christ in you, you are hidden in Christ. Amen. This is not the time to be the member of the church. I repeat this word every time. When we are coming this place, is not to be the physical member of church 3 years, 4 years. No. You must become the member of the physical body of Christ. That's the target. Amen. Let us commit the service in the end of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Today is Friday, is fasting and prayer day. So you must be really ready to know that God is here. Amen. When we are here, make in your mind, as I always telling you, the presence of God is here. Amen. Now don't think that God is somewhere far, far away. No. God is the Word. Amen. And God is the pillar of what? Fire. Amen. Now when you are in this place, especially today, amen, fasting and prayer day, sorry, don't imagine when you are praying that God is somewhere far. No, God is in you and is close to you. Amen. God is the pillar of fire. It's the Word in you. Let us pray. Get the service and we pray. We pray.
Jesus Christ, Almighty God. The time is no more. Even the events of the world show that there is no more time. We are coming this place to be ready for the rapture, because we know we have to be trained somewhere. We have to get the knowledge of you, and especially where we have really to be inside of mystical body of Christ. Jesus Christ, you know what is deeply in my heart for this church. You know really what is my aim for this ministry is not to bring these people to be the member of this church. You know, to grant me the ministry to bring the people in the mystical body of Christ, where they can delight with Christ himself, where they can start themselves, talk with God, talk with the angels, talk with the unseen people, and start to see the unseen thing become physical. That's the target. That's the aim of my ministry, Jesus Christ. I know that knowledge shall pass. We know the gift shall pass. We know all the money shall pass. All the needs we got here shall pass. But your word shall never pass. That we want the people to become the word be manifested. Because today, Brother Branham says that the sin today is not to be not to be in the church. It's not to be close to pastor. It's not to be to read the Bible. The sin today is to miss the mark. That is today the sin. To miss the mark is to miss the target. To become the sons and daughters of God manifested. That even the nature, they're expecting us to reach that level. How can we reach that level without Holy Spirit? That's today I set the book about the Holy Spirit in order your child to read it, to know what is the Holy Spirit. Why you send the Holy Spirit, how to receive the Holy Spirit, and how to know that I got the Holy Spirit. I set it. I send in the group for your child to read that book, oh Lord, because everything, there's no time to start to preach it in this pulpit, Lord. You help us to know how to read in order to read your word. Today is fasting and prayer day. I know we are not here by habit, nor also only to be seen by the pastor, or only for the request, or by fear to go to hell. But we are here by love, because we love you. That you see your children defeated, even the coldness, weather, atmosphere, and they come to worship you, Jesus. Yes, the requests, they are there. I know there is also the needs, but first we come here by love, because this is only the manifestation of what you did for us at the cross. We came here to show really what is in our heart, to show that we acknowledge what you did for us. You died the cross, and your blood, you bled the cross for us, Jesus. And today we got the price of that death, which is the message of end time. And we are eating this message in order to become ourselves the message, the gods in earth. That's the target. Bless your children. Forgive our shortcoming, Lord. Let your angel be in this place. Your pillar of fire, whom is the God himself, be here to answer to our requests and our needs. Let your angels stand to the door to, oh Lord Jesus Christ, to monitor the entrance and exit. Because we know our enemy is not happy when we are gathering in some kind of place. The revival place like this, oh Lord. Bless your children. Those who made the effort to come here, bless them. They made the sacrifice. Let the sacrifice produce the blessing behind. I commit the service in your hand and all the stage of the service for your glory. In Jesus Christ's name we pray. Amen. They come from the east and west. 3.
life, macro, amen. For the voice. Thank you.
What if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Hallelujah, then would it bring you joy? Hallelujah, oh sorrow and despair. When our Lord in glory comes, when He comes, Jesus has set me free. Hallelujah, I'm happy as I can be. All longer I beg, heaven and often is your peace of saying to me. Hallelujah, my soul was set as now. Hallelujah, my darkness has taken flight. Now I shall every glory, for Jesus has set me free. If you are glory to His name. Hello. Clap your hands. Hallelujah. Come to play the drum. Who knows to play drum? Sister, come to play the drum. Died the cross where my sin died. I will forgive thee from sin. I got led to my heart was the blood of hallelujah. Glory to His name. To Jesus, glory. Glory to His name. Hallelujah.
Hallelujah.
are singing with us here. Amen. Amen. You know, they are here. Amen. Amen. When you start to change the melody and start to move melody to heavy melody, the angel come to sing with you. Quand vous commencez à changer la mélodie, Amen. la mélodie commence à aller en haut, les anges descendent. When you start to see that melody start to pour upon the people, means that the angel they are there close to you. Quand vous chantez et voyez que l'onction est sur le peuple, ça signifie tout simplement que les anges sont là. Now God is here. Dieu Amen. est ici. Amen. Amen. He's here. Amen. Let us clap our hands for His presence. Acclamons pour sa présence. Hallelujah. Amen. There's one lady in Congo Brazzaville. Il y a une dame au Congo Brazzaville. She was with the Lord, a big Lord, transported very neat. Elle avait une grande charge qu'elle transportait sur sa tête. Now one priest was with a car. Un prêtre avait une voiture. He got picture of that lady. He got picture of that lady. Il a eu pitié de cette dame-là. With the baby in the back, with the Lord, the big Lord like this. L'enfant avec la charge sur la tête comme ça. Mama, come in my car here. Maman vient dans la voiture. Oh, thank you, priest. Merci, merci, prêtre. And mom, she went in the car. Et la maman est entrée dans la voiture. In the back, you know, Dans une vacue. Inside of the car now, she continued to bury what the Lord in the head, but sitting in the car. Amen. À l'intérieur de la vacue ou de la voiture, la maman continuait à avoir sur sa tête. Mais dans la voiture assise. In the back. Et l'enfant sur le dos. Now that piece, but this lady, I help her for this problem. Why she's in the car with the same thing, with the baby and the Lord again? Le prêtre était étonnant. Il a dit, mais comment cette fille, je l'ai aidée? Parce que j'ai pitié d'elle. Comme elle avait le bébé et la charge sur la tête, mais elle est dans la voiture avec la même charge. I stopped. Say, Mama. Il a arrêté, il a dit, maman. If I took it because of these things, for you to drop it in my car, for you to be free. Amen. Amen. Le prêtre a dit, maman, si je t'ai aidé, c'est pour cette charge. Hallelujah. Pour que tu puisses mettre ça dans ma voiture. It's like you and me. C'est comme vous et moi. Jesus died the cross for me. Jésus était mort à la croix pour our sins, pour nos péchés, for our problems. Pour nos problèmes. Amen. Amen. And today, et aujourd'hui, He sent the evidence of His death. Et il a envoyé la preuve de sa mort. With this cloud. Avec ce nuée. And we got the message. Et nous avons eu le message. And we have to eat it. Et nous devons les manger. In order to be free. Pour que nous soyons libres. Now, when you pray here, maintenant, quand vous priez, when you go out, quand vous sortez, don't think about the things. Ne pensez pas sur ces choses-là. C'est déjà pas. Amen. Amen. Because I think these things, no. It's like that mom. Peut-être c'est cette chose, c'est cette chose. Non, c'est comme cette dame-là. Amen. Amen. Thank only praise God, He did it for you already. Amen. Remercie seulement Dieu, loue-le, Dieu l'a déjà fait. Okay, let us take the Bible. Prenons nos Bibles. Aujourd'hui, c'est une journée de la prière. Daniel, the new project, Proverbs chapter 18. Dans le projet pour nous, Proverbe 18. I want to talk maybe 10 minutes. Je vais parler peut-être dans 10 minutes. And we pray. Amen. Puis nous allons prier. I want to boost the faith. Je vais juste motiver la foi, augmenter la foi. Amen. Amen. Because the faith comes by hearing. La foi vient de ce qu'on entend. Proverbs chapter 18, verse 21 down to 24. Proverbe 18. 21. God bless you. Amen. When I see you, I'm so happy. And the anointing is there. Amen. Especially during the week. And so called like you can't do many like this. God bless you. You are blessed. Quand je vous vois, je suis très content et l'onction est là. Particulièrement avec cette atmosphère maussade. Vous venez nombreux comme ça. Que Dieu vous bénisse. Au courant de la semaine. Amen. Amen. You are blessed. We are blessed. Vous êtes bénis, tous nous sommes bénis. Proverbs chapter 18. Proverbe 18. From verse 21 to 24. À partir du 21 verset 21 jusqu'à... La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Celui qui trouve. Okay, let us only stop by there. Amen. Amen. Father Lord,
We want to talk about something to boost our faith before to pray. Père Seigneur, nous voulons parler sur quelque chose qui peut activer notre foi avant que nous prions. Help us. Aide-nous. In Jesus Christ's name, amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Today is Friday, is fasting prayer day. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est une journée de jeûne et prière. You can read only two quotations of Brother Branham. Nous pouvons lire tout simplement des quotations de Frère Branham. Amen. Amen. Branham say like this. Frère Branham dit Can ceci. you open the Daniel? There is no signal. Okay. Brother, you can read that. Is here. You see me? I prepared everything because I know the enemy can attack us today. Je prépare toutes choses parce que je sais que l'ennemi peut nous attaquer. Open this, brother. Page 49. Page 49, you know? Page 49. Amen. Amen. Okay. Go. You can even go page 50. Go quickly. Move up page 50. Page 50. Amen. Amen. Before to pray. 59. Okay. The same. The brochure Christ est révélé dans sa propre parole. Yeah, it's there. It's there. That one. That Christ is revealed in his own way. dans la brochure. In the brochure, Christ est révélé dans sa propre parole. Christ is revealed in his own Prêché way. le 22/8/65 matin. 22 August 1965 in the morning. Before the result, I supposed to go to Welcome tomorrow. To Welcome and what is the town close to Welcome? Virginia to see Brother Alain. His father died in Congo, you know it. But my car got a problem that you see. I couldn't go tomorrow. And Je devrais aller voir frère Alain a perdu son père au Congo. Amen. Et ma voiture a eu des problèmes, c'est pour cela que je ne suis pas parti. My cousin also died in Congo this night also. Mon cousin aussi est mort aussi au Congo Again, la nuit. she's a lady again. Ok, elle est morte au Congo, ma cousine. She was so close with me. I cried a lot, but it's the time. What can we do? Amen. J'ai beaucoup pleuré. C'est Ok. le temps, qu'est-ce que je peux faire? Christ est révélé dans sa propre parole. Christ is revealed in his own word. Prêché le 22/8/65. Page 22, August En 1965. français, paragraphe 63 et 64. In English, quotation 63, the same. Et un jour, ils découvriront aussi qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années-lumière. And they are going to find out someday that they are not seeing 150 million years of light space either. Mais ils se déplacent en forme d'un cercle. They are going right around in a circle. Exactement. That's Vous exactly. découvrirez un de ces jours You're going to find out one of these que days lorsque vous allez au ciel, that when you go to heaven, vous ne vous envolez pas quelque part ailleurs comme les oiseaux. Non, c'est pas ça. you don't fly off somewhere else. Mais qu'en plus de cela, vous êtes toujours ici. You are still right here, Seulement dans une autre dimension. just in another dimension, Plus rapide que celle-ci. faster than this. Les couleurs traversent juste cette salle. Right through this room is coming color. You understand? Vous The comprenez? colors they are passing here, and the noise of radio, and the image of television they are passing here. Abraham said, why you can't see them? Amen. Les couleurs passent ici et aussi il y a le bruit. Mais pourquoi vous ne les voyez pas? Il y a même des Pendant gens qui qu'ils volent, qui passent ici, les images passent, mais ils sont en train de voler dans vos campagnes là. Mais les images passent ici, mais il n'y a pas moyen de les voir. There are even people passing here, but you can't see them. Ok. Les couleurs traversent juste cette salle ici. Toute couleur de chemise, de robe, de tout ce que vous portez est éternelle. Right through this room is coming color. Every color, shirt, dress, whatever you got on is eternal. C'est enregistré. Laying right on records. It's recorded, eh? C'est enregistré. As we are here, it's recorded. Comme nous sommes ici, c'est As we enregistré. are here, they can see us worldwide. We are everywhere, me and you, now. We are everywhere in fourth what? Dimension.
Comme nous sommes ici, on peut nous voir dans le monde entier. Vous et moi, nous sommes dans la 4e dimension. Now you understand it, ne? Maintenant, vous comprenez la 4e dimension. C'est enregistré. Et ça voyage sans cesse autour du monde. Laying right on record, going around and around the world. Chaque fois que vous battez des yeux, c'est enregistré. Every time you bat your eyes, it's right on record. Observez la télévision, trouve cela. Watch television will prove that. Amen. Amen. If you put television here or Facebook here, we can see the people here. Ne? It proves what Bram saying. That there's a things here, but you can't see it. But they can put a science put now a machine, you can see it. Amen. Amen. Si nous mettons la télévision ici ou bien le téléphone sur Facebook ou YouTube, nous allons voir les images et les choses qui passent. C'est ce que Frère Branham dit. La science a prouvé cela. Amen. Amen. The witch, il n'y a pas signé now. Les sorciers passent ici maintenant. You see in the bush now, there is the Sangoma, they are making the noise to call the spirit. They are passing here. You understand? But because the purifier is here, they can't pass here. The way they run away. You understand? Vous voyez en brousse là, il y a les Sangoma, les ficheurs qui appellent les esprits là. Amen. Mais comme ici il y a les Saint-Esprits, ils ne peuvent pas passer ici. Hallelujah. Amen. 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 There's the people now somewhere in your village, they are talking to kill you. But they are passing. Then what they're saying is passing here. God can give us the understanding. You can listen now. Amen. Il y a les gens au village là qui sont en train de vous réclamer, ils sont en train de passer. Alléluia. Mais Dieu peut nous donner la compréhension pour capter cela. La télévision spirituelle. The spiritual television. 64. À votre naissance, Dieu met un disque. When you are born, God set a record on. Do you believe it? Croyez-vous cela? Il met un disque, mais pendant un moment, ça ne fait pas beaucoup de bruit. It don't put a record on. It don't make much noise for a little while. Vous savez, parce qu'il s'agit d'un petit bébé. You know, that's the little baby. Jusqu'au jour où il arrive à l'âge de la raison, Till it comes to accountability, c'est alors que le bruit commence. then the noise starts. La personne se met à dire des choses, He starts saying things à faire des choses and doing things dont il doit répondre. he has to answer for. That's what I want to exhort today. To say the things, to do the things you're going to respond. For that, I'm going to exhort you maybe 5 minutes about these things. Amen. C'est ce que je veux vous exhorter aujourd'hui pour les choses que vous pouvez faire et vous allez répondre pour cela. Amen. Abraham sait, hein? La personne se met à dire des choses et à faire des choses dont il doit répondre. It's true, hein? Yeah, it's true. Ah, it's there. Then the noise started. He started saving things and doing things he has to answer for. Okay, God bless you. Amen. Il continue. Et puis, lorsque la vie de cette personne se termine, ce disque, ou plutôt cette bande magnétique, est enlevée et placée dans l'immeuble, dans l'immense bibliothèque de Dieu. And then, when that life ends, that record or tape is took off and laid in the great big library of God. Amen. Maintenant, comment allez-vous contourner cela à la barre du jugement alors que ce sera joué à nouveau? Now, how are you going to get around it at the judgment bar? It's played right back in front of you. Devant vous, chacun de vos mouvements, chaque pensée qui vous aurait traversé l'esprit, voyez-vous, c'est là maintenant, voyez-vous, all thought is passing you now is recorded. You see, there's no secret. You can read it. Every move you made, every thought that went through your mind, can you see that? Now, can you see where God? Even when you are sitting quiet, you are thinking, Ram said that is recorded. That disc is new, recorded. What you are thinking, what you are saying, what you are doing is recorded. There's no excuse before the throne of judgment. That's many people that are suffering because of what they are thinking, what they are saying, and what they are doing. Do you understand? If you are thinking, you are saying the things, you are doing the thing against the word of God, even the nature there's the laws, that laws will beat you, will block you. Because God put the laws in the nature, in the universe. And those laws follow the word of God. Do you understand? Abraham said that God is set the universe with the zodiac snare and they put the laws. And those laws, they are the word of God.
And in this nature, you see all the natures, there's the laws. They are working, even the plant, they are working by the law of God. You understand? Even the animals, they are working, even the wind, they are working only with the law of God. Now, if your thought, your say, what you are saying, and your act is against the law of God, the nature, because they are working by the law of God, will start to block you and create the trouble. That's the people that have the problem. It's not God, it's only the nature, because you don't follow the word of God. Them, they follow the word of God. Même quand vous êtes là, vous êtes en train de penser mauvaises, toute chose est enregistrée. Il y a des disques qui sont à l'intérieur de vous. C'est pour cela dans l'univers, il y a les lois qui sont déjà établies et Dieu travaille avec les lois. Il n'y a pas les excuses au devant de Dieu. Amen. Amen. Donc, les lois naturelles là et les lois universelles sont la parole de Dieu. Tant que vous pensez des choses mauvaises, vous parlez des choses mauvaises, et vous faites des choses mauvaises, même les lois de Dieu qui sont dans la nature vont vous bloquer, vous créer des problèmes. Ce n'est pas même les sorciers, c'est toi-même. Universe law and natural laws are the laws of God. When you do bad things, those laws going to block you. It's not Satan or God, no, but the laws that we set already are going to block Amen. you. Amen. The problem is not the witch of the family, or there's not the Sangoma. It's the thing I'm going to explain you now. How the Sangoma and the witch of your family and your people who hate you at work, they can catch you and kill you. Or they can send a bad luck to you. I'm going to explain you here with the dimensions. Amen? Amen. Je vais vous expliquer avec les dimensions comment les gens qui sont là au village peuvent vous avoir au travail. Vous jetez les mauvais sorts. Comment est-ce qu'ils peuvent vous avoir? Je vais vous expliquer ça maintenant. God, He put the laws in the universe. Dieu a placé des lois dans l'univers. God, He put the laws in nature. Dieu a placé des lois dans la nature. Even the plant, they respect the word of God. Même les plantes respectent la parole de Dieu. Animal, up to now, they respect only the word of God. Même les animaux respectent la parole de Dieu. Even the stars, they respect only the law of God. Même les étoiles respectent la parole de Dieu. Only the human being, they pervert the word of God. Seulement les êtres humains qui ont perverti la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. The nature respect the word of God up to now. La nature respecte la parole de Dieu jusqu'à maintenant. Now, when Abraham said that, Frère Madame dit que the birds, les oiseaux, every morning, in the morning, they sing for God. ils chantent pour Dieu. Now, when they see the human being, their quarrels, it's something. Now, Abraham said that the birds, they ask them, are them the same God with us? Abraham said that the birds, every morning they ask, when they see us, we are quarrels, it's something with the road. Abraham said that the birds, they ask themselves, oh, those people, they have the same God with us? The same God that us worship? Abraham says. Frère Branham explique et dit que les oiseaux, le matin, quand ils chantent pour Dieu, et ils voient les gens en train de se guérir, en train de se chamailler. Maintenant, les oiseaux se posent la question, est-ce que ces gens-ci ont un même Dieu avec nous? Abraham says. C'est ce que Frère Branham dit. Because them, they respect the word of God. Parce que les oiseaux respectent la parole de Dieu. Eating or not, they sing for God. Manger ou pas, ils chantent pour And they Dieu. don't reason for what they are going to eat. Et ils ne raisonnent pas pour ce qu'ils vont But manger. you, Mais vous, I'm suffering like this. je But souffre comme ça. your father is God. Mais ton père, c'est Dieu. Now, you are here in South Africa. Vous êtes ici à Johannesburg. Amen. Amen. Here there's the spirit of the people who died. Là, il y a les esprits des gens qui sont morts. Amen. Amen. The demons here. Il y a les démons là-bas. And himself, Lucifer is here. Lucifer, les doyens et là-bas en bas. Now, as we are here. Nous sommes là-bas. Amen. Amen. And this is the fourth dimension. Ça, c'est la quatrième dimension. The web, the television. Ce sont vraiment les ondes de la télévision. Facebook. This Facebook, WhatsApp, c'est là-bas. Hallelujah. Amen. The Instagram. there, all the things there. Toutes choses là sont là-bas. Channel of communication. Amen. Canal de communication. Fourth dimension. La quatrième dimension. Television, radio. Télévision, radio. And the eyes of God is here watching. Et l'œil de Dieu est là en train de regarder. And you can see everything that are passing here. Et l'œil de Dieu peut voir toutes choses qui passent If là-bas. I can see everything you are doing here. L'œil là peut voir toutes choses qui se passent là-bas. And they put also the disc they record in your heart. Et il a mis aussi You see all the emotion, all the feeling is him can catch it in 1 second. Amen. Amen. Et l'œil de Dieu là a placé les disques là-bas pour avoir toutes choses qui peuvent se passer là-bas. Les émotions, tout. Now God set the laws. Dieu a placé la loi. And the laws are ruling all the areas. Et les lois sont en train de diriger tous les quartiers, tous les endroits You are là-bas. here. Nous sommes là-bas. You are here. Nous sommes là-bas. We start with thought, né?
Nous commençons avec la pensée. Amen. Amen. Ram said, angel told Brother Branham, L'ange a dit à Frère Branham, tell the people, dis aux gens, they don't speak in the throne before God than their words. leurs pensées parlent plus fort devant mon trône que leur bouche. You are sitting there. Vous êtes là assis. I don't like it. Je n'aime That pas. lady, I don't like it. Ah, c'est la In your je mind. n'aime pas. But you are quiet. Mais tu es là tranquille. What you are thinking Ce que tu penses, is going in fourth dimension. ça part dans la 4e dimension. And the demon here, they can read it. Et les démons là-bas peuvent lire cela. And they can listen what you are thinking. Et ils peuvent écouter ce que tu penses. God with angels also, Dieu avec les anges aussi, they listen what you are thinking. ils écoutent ce que tu penses. And they can hear what you are thinking become like a voice. Et ils peuvent entendre aussi ce que tu penses. Ça devient comme une voix. Hallelujah. Amen. Now, what you are thinking, Maintenant, ce que vous if pensez, it's the word of God, if it's the word of si c'est God, la parole de Dieu, the angels, c'est les anges. automatically, they are coming to your rescue. Automatiquement, les anges viennent à votre secours. You understand? Vous comprenez? We start with thought, eh? Nous commençons avec la If your pensée. thought, Si votre prophecy pensée is the word of God, est la parole de Dieu, you are connected automatically by fourth dimension to the angels and God vous êtes connecté dans la 4e dimension aux anges et à Dieu and to the nature. et à la nature. Hallelujah. Amen. And there's the light surrounding you. Et il y a la lumière qui vous entoure. Protection. La protection. And the door opened. Les portes sont ouvertes. What you're thinking Ce que tu penses, become real. ça devient une réalité. Hallelujah. Amen. And now what you are saying, the things. Maintenant, ce que vous dites les If what you are choses. saying is the word of God, Si ce que vous dites, c'est la parole de Dieu, it's the energy outside of you. c'est une énergie qui It's sort the de waves. toi. Waves outside. Amen. Ce sont les ondes qui sortent. Vibration outside. C'est une vibration qui Is sort. this dimension, that vibration, waves, or is this dimension? C'est dans cette dimension qu'il y a les ondes What de you're saying vibration. is here. It recorded here. Ce que vous parlez, c'est enregistré là-bas. It's recorded inside of you. Et c'est enregistré au-dedans de vous. Those people, Ces gens-ci, they see it, they hear it, and they are, because they are working here, they are working, they are moving every time here. ces gens-ci, ils voient, ils écoutent parce qu'ils font des tours là-bas. And the angels devant. also, they are always here. Et Amen. les anges sont aussi busy là-bas. Now what you are saying Maintenant, ce que vous dites, is them that are going to do it. c'est eux qui vont le faire. Now if it's the word of God, Si c'est la parole de what you Dieu, say every time, ce que tu dis tous now les you jours, give the opportunity to the angel and the pillar of fire to come to your rescue. tu accordes l'opportunité aux anges et à la colonne de feu pour venir à votre Hallelujah. Amen. 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 Now the act you are doing. Ça, les actes que vous faites, Now we can go to the third, the act, actions. Amen. nous pouvons aller maintenant à la You're troisième helping étape. the people. Les actions, vous aidez les You're gens. doing the good things. Vous faites les bonnes choses. Your action is only for glory of God. Tes actions sont seulement pour la gloire de Dieu. Now you are calling the angel, the pillar of fire to your rescue. Maintenant, tu colles, et tu appelles les anges et la colonne de feu à ton secours. Because they're always here. This one is here. Is here. It's here. It's in us. It's here. Do you understand? Il est à nous, il est ici. Now they are close to you. Ils sont tout près de nous. Even the nature respect to you. Même la nature vous respecte. Even the universe respect to you. Même l'univers vous respecte. Hallelujah. Amen. Because the word of Jesus, Parce que la parole de Jésus, Jesus is word. Jésus c'est la parole. Is here. Up to now is here. Sa parole c'est là-bas. Ram said that Frère Branham a dit the que science will discover the genuine, original word of God. They will record it. la science va découvrir la parole de Dieu parfaite et on va Oh, l'enregistrer. Jesus. The word Jesus was speaking in Israel. The science will discover it one day and will record it. You will listen to Jesus himself in his language one day. Abraham said, science, because the word of Jesus is here. What you are saying here, when you were born, since first day, the cry, everything is here. Is here. The wronging you did, even the repent is here. Now it's used by those people. But if you repent, it's bad. It's no longer there. Amen. La science dit que les paroles que Jésus avait prononcées seront découvertes par les hommes de science. C'est là-bas. C'est comme vous, depuis que vous étiez nés, les mauvaises choses que vous faisiez étaient là-bas enregistrées. Les bonnes choses que vous faisiez étaient là-bas enregistrées encore. Amen. Amen. Ça, vous êtes repenti, ça n'existe plus. Satan ne peut pas voir ça. What you repented already is gone. The devil can't see it anymore. Le sang de Jésus a déjà couvert ça, enlevé ça. The blood of Jesus Christ took it out already, wiped it out already. And we always talk about the repentance. C'est pour cela que nous insistons toujours sur la Because repentance. what you did is in your recorder, inside of you, is also in fourth dimension. Every time it's passing, everybody can see it. Those that are singing, those that are singing. Amen. C'est pour cela que nous insistons par la repentance. Toute chose que vous avez faite est toujours là-bas dans la 4e dimension et c'est enregistré aussi dans votre disque. Quand il passe là-bas, il voit tout ça tous les jours. No, Brother doesn't know. Brother doesn't know. No one knows here. We don't know, but him know is here.
image, the thing you did 10 years is here passing every time. Wrong and good they are passing here. He said the good, God is taking it. One day you will remember about it. The wrong, this they are using it to create the trouble to your life. Amen. Toutes les choses que vous faites sont toujours là-bas. Peut-être vous pouvez dire, frère Antoine ne connaît pas. Oui, moi je ne connais pas. Mais dans la 4e dimension, toutes les choses que vous avez faites, que ce soit bonne ou mauvaise, c'est enregistré là-bas. Et dans toi, il y a la disque qui a aussi enregistré. And Toi, you, tu es conscient. there's a disc. Yourself, you are conscious. You know what you did. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un secret. There's no secret. Amen. Amen. You are here Tu es ici. every time. À tout moment. You don't like South Africa. Toi, tu n'aimes pas l'Afrique du Sud. When they talk, I don't like this country. Quand on essaie de te parler, je n'aime pas l'Afrique du Sud. When you think only about this country, they can ban it. Quand toi tu parles de l'Afrique du Sud, qu'on nous chasse même xénophobe, on reste What chez you nous. are saying and what you are thinking is here. Now, those guys say, okay, this guy saying what? He said, now when you start to come here, Brother Anthony, pray for me, I want to get a job here in South Africa here. Now, Brother said that as long as that thinks they are here, Amen. God is powerless. Amen. Because them, they have the power now. No, he said. He's thinking, he said, he's thinking, he said. Now, God don't have power to come to your rescue. Because there is something here, those people, they catch it, they block you. Amen. That you have to take it out. Now, you open the way for the angel and the purifier to come to your rescue. Amen. Ce que tu as pensé là contre le pays ou contre ce que tu es en train de faire, parler en mal, je n'aime pas ce pays, ceci, cela, c'est enregistré. Tu peux venir, homme de Dieu, Antoine Kavalandombi, prie pour moi que je puisse avoir le boulot ici. Il peut prier, tu n'auras pas le boulot. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est enregistré là-bas, les démons ici sont venus là-bas et ils ont maudit. Amen. Vous êtes bloqués. You see your child, you can't get married to you. You will suffer like this. But it's not certain. They are here. Quiet. Amen. God is there. Quiet. It's you saying. Now them they will only listen it here. Abba? Because every night, Amen. them they're working here to know what they said, what they think. Amen. Them they're working only to take it. They don't have a problem. Tu peux avoir ta fille là, tu commences à dire à mal à ta fille, toi on ne te prendra pas en mariage. Ceci, c'est là, oui. Tu as juste appelé les démons. Comme les paroles là sont enregistrées dans la 4e dimension, les démons sont au courant. Ils viennent là-bas pour dire, ah, il a dit que cette fille ne sera pas vraiment prise au mariage. C'est fini. Ils ont des You informations. will grow. Them in their library, they got what you said. It's here. Recorded. Ta fille va grandir et ne sera pas prise au mariage parce que tout est enregistré là-bas. Do you understand? Vous comprenez? There's no problem of God, problem of Satan. It's you. Il n'y a pas le problème de Dieu ou Satan, c'est vous-même. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. It's you. C'est vous. Oh, the witch of my family. Oh, les sorciers de ma famille. The witch, they are there. Les sorciers sont là. The witch, they are waiting the demon to give them the report. Amen. Les sorciers, attendent que les démons puissent leur donner les rapports. The sangoma. Les sangoma. The spiritists. Les spiritistes They are only the human being. sont juste les êtres Now, humains. when they want to connect to those demons, those demons will give them the reason what they can kill you. Or they can do you wrong thing. Amen. Maintenant, quand ils sont connectés à ces démons, les démons là peuvent leur donner les raisons pour lesquelles on peut vous tuer ou bien vous jeter les mauvais sorts. Hallelujah. Amen. Because if somebody go to witchcraft to kill you, they will ask him why you are killing him. They will Amen. ask him. Amen. That's true. Quand quelqu'un part voir le sorcier ou consulter un magicien pour te tuer, on va lui poser la question. Pourquoi tu veux le He tuer? must give the reason why he want to kill you. Tu dois donner la raison. Ou bien il doit donner la raison pourquoi il veut te tuer. Do you understand? Vous comprenez? Now, they must give those one who will give the report. Maintenant, ces doyens, si ces gens-ci, vont donner maintenant les rapports là-bas. No, his grandfather said like this. There's a reason. If they have a reason, go that he become powerless. Amen. He can do nothing. Leur grand-père avait dit ceci. Alléluia. Mais s'ils ont raison, Dieu devient sans puissance. Amen. God become powerless. Dieu devient sans It's me you puissance. are making God powerless. C'est vous et moi qui fassions Dieu sans pouvoir ou sans puissance. Amen. Amen. Now, those people who are living with them here, the spiritists, the occultists, the Freemason, or quoi, which they are here with us. Les flamançons, les sorciers, les gens qui sont dans les sciences occultes, les bouddhistes, les indiens, les magiciens, je sais pas que vous savez là. Now, then they are connected automatically with those. Ils sont connectés avec ces gens ici, en bas. Men, you have to be connected to those ones, isn't it? Moi et vous, nous devons être connectés là-bas. Now the war is here. The war is here. Maintenant, la guerre est là-bas, dans la 4e dimension. This is the thought. Amen? C'est là qu'il a pensé. Now, if you now, Si vous maintenant, then they will say, I want that guy to be removed to that job.
Et diront, nous voulons qu'on puisse chasser ce garçon-là I du want travail. that guy to die. J'aime qu'il puisse mourir. Now they will be connected to those one. Those will give them the reason why they can do. They can send the bad luck to you, isn't it? Maintenant, ceux qui sont ici sont connectés à ces esprits. Ils vont leur donner la raison pour laquelle on peut jeter les mauvaises choses sur vous. All you did is here. Tout ce que vous avez fait, c'est là-bas dans la quatrième dimension. Now they give a reason. Okay. Now, if you have Christ, you come here, we pray. Now the angel will say, no, he was ignorant. They will come because they are powerful than them. Amen. Amen. Maintenant, si tu as raison, bien qu'ils t'ont reporté, ils t'ont donné les rapports. Maintenant, l'ange viendra là-bas pour vous secourir, si on a prié pour vous. There's my brother. Il y a mon frère. They wish they were about to kill him. Les sorciers étaient à propos de les tuer. And he was about to die. Et il était à propos de mourir. Now me, I was praying. Moi, j'ai prié. Hallelujah. Amen. Listen the testimony. Écoutez les I was témoignages. praying, I was in Lubumbashi. J'ai prié, j'étais à Lubumbashi. Listen. Écoutez. Now my prayer was the light. Ma prière était une lumière. When I pray every morning for my brother, oh Lord, exhaust my prayer. It was the light going to my town there, and at night the people they see only the light come, boom, they run away. Quand j'ai prié chaque matin, Dieu aide mon frère là-bas, c'est-à-dire ma prière là était une lumière qui partait Amen. à mon village là-bas, et la nuit les gens voient seulement la lumière qui vient. And you know what they did? They took one witch from my hometown, they sent him to Lubumbashi to come to bewitch me physically now. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé quelqu'un de notre ville ou bien de notre village. Et ils l'ont envoyé à Lubumbashi pour m'ensorceler physiquement. I know what I'm saying. Amen. Je sais de quoi je parle. When I'm telling you things, it's a reality. It's not imagination. Rather, I know by experience what I'm telling you. Amen. Je connais pas l'expérience. Ce que vous dites, quand je vous dis les choses, ce n'est pas les histoires. Je vous passe l'expérience. This brother, his sister was a crazy in Congo. She became foolish. Isn't it? C'est frère, notre frère qui Now it was the witch was about to kill his sister. You know it, eh? Now, they took his sister, his shadow in witchcraft already. They was about to kill him. On a pris l'ombre de sa sœur dans la sorcellerie là-bas. Ils étaient à propos même de l'éliminer. Me and you, we meet here. Moi et toi, nous We sommes name her name. You know what happened? Nous avons nommé son nom. Vous savez ce que c'était The passé? angel of God, the pillar of fire, went to his town there, to his village. And those witches, they saw only the light, boom, they ran away. Amen. That is it, she's healed. Let us come ahead. Amen. Les anges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis là-bas, au village là-bas. Ils ont vu juste la lumière. Tout le monde partait. Et ça s'est fait dans une seconde. Ils viennent, dans une seconde, tout ça passe. It's only in 1 second and everything takes place. And then she was with the problem because of his brother, his faith. Amen. God used his faith. He forgot her sister. Maybe she did the wrong things. But because of his faith, in my faith, in your faith, God sent the angel, the pillar of fire. There, boom, something happened. Alléluia. Wow. Même si elle avait des problèmes de le péché, mais à cause de la foi de son frère, de moi, de nous tous ici, Dieu a utilisé la foi là et les anges. Amen. Et la lumière était là-bas. Tout le monde As partait. you live the word of God. Mais vous, vivez la parole de Dieu. Many people by your prayer and by your life, they can't be killed by the demon. Or they can't be. Amen. They can't throw the bad luck to them because of you. Amen. Vous ayez seulement la vie de la pierre. Amen. Au travers de vous, beaucoup de gens, même dans vos familles, même vos amis, ne seront jamais éliminés. Amen. Ils vont jeter les mauvais sorts à cause de vous. Amen. Amen. Now respect your word, Maintenant, respectez votre parole, your thought, votre pensée, your action. vos actions. Amen. Amen. It must be the word of God. Ça doit être la parole de Dieu. Because it's recorded in the fourth dimension. Parce que c'est enregistré dans la quatrième And dimension. in your heart is recorded. Et dans votre cœur, c'est enregistré Now aussi. all is recorded is those one knows it and they know it and those know it. There's nothing secret for them. Amen. Il n'y a pas le secret. Tout ce qui est enregistré, même les sorciers savent, et les anges savent aussi. Il n'y a pas le secret. Amen. Amen. You must now manage your mind, your thought, your tongue, and your action. Because the all is recorded, all is also recorded in you and in the fourth dimension. Amen. And those, they use it. And God also use it. Amen. Amen. Vous devez maintenant gérer votre pensée, vous devez gérer votre langage, vous devez gérer vos actions. Parce que tout, c'est enregistré dans la quatrième dimension. Les démons savent cela et les anges savent aussi. Oh, they bewitched me. They bewitched me at work, at school. They bewitched me. No, they bewitched. They find a gap. Amen. They find Amen. a gap. Amen. It's true. On m'a ensorcelé au travail, à l'école, ceci, cela. Ils nous ont ensorcelé tout simplement parce qu'ils ont trouvé les trous ou l'espace. Me, I saw the sangoma coming automatically like this. Ask my wife.
I was not problem with them. Because they come to bewitch me and they run out with the fire follow them. Amen. Demandez à ma femme. Moi, j'ai vu les Sangoma, les sorciers, qui sont venus physiquement comme ça pour m'ensorceler. Comme ils ne m'avaient pas trouvé avec quelque chose à moi, ils ont fui. Et la lumière ou le feu les avait brûlés. Amen. You, as you are here, your family, they are protected, they are blessed because of you. Amen. Vous, comme vous êtes ici, vos familles, vos frères, vos sœurs sont protégés à cause de vous. Now, if you do wrong, you don't know behind you how many people you are causing the trouble to them also. Maintenant, vous, si vous commettez les mauvaises choses, vous ne savez pas combien de gens qui sont derrière vous, à qui vous causez tort. Your friend, your classmate, your workmate, they are protected by you. Vos amis, vos collègues, vos camarades sont protégés par vous. Amen. Même la compagnie. You see Joseph, when he was in the company, that company was blessed. Amen. Vous voyez Joseph, quand il était dans cette compagnie-là était bénie. When Daniel, Shadrach, said they were the premiers, those prophets, they were blessed. You know it, Gouverneur. Daniel, là où il y avait le gouverneur, ils étaient le gouverneur et ce pays-là était béni aussi. You must know who you are. Vous devez savoir qui vous êtes. We are working with the above spirit. Nous travaillons avec l'esprit d'en haut. Not the below spirit. Pas l'esprit d'en bas. But you are afraid those people, the Freemason, the occultist, the witch, the Sangoma, they are working with those below spirit. You are get fear of them. Amen. Despite what you got, the greatest, they are there. God himself and pillar of fire. Amen. Mais vous avez peur des francs-maçons, des magiciens qui travaillent avec un esprit en bas ici, aussi longtemps que vous avez un esprit d'en haut avec Dieu et les anges. We are going to pray. Nous allons prier maintenant. David, you can pray this now. Let us pray. Prions. You are the sons and daughters of God. You must know who you are. Your prayer changes the things. South Africa is living because of me and you, because we are here. Amen. But you see, this country is living. The day will go to rapture is going to be the bomb. Amen. Amen. Vous êtes les filles et les filles de Dieu.
I'm going to tell you that Mais je vais vous dire que when you pray, quand vous priez, your prayer pass by the fourth dimension. Vos prières passent par la quatrième dimension. If there is the wrong things there, s'il y a les mauvaises choses dedans, that you see sometimes is blocked. C'est pour cela qu'il y a des moments, c'est bloqué. You remember Daniel prayed. Rappelez-vous, Daniel avait prié. The demon of the town, they blocked his prayer. Mais les démons de la ville avaient bloqué ses prières. They blocked it in fourth dimension. Ils l'ont bloqué dans la quatrième dimension. And God sent Michael to the rescue. Et Dieu avait envoyé l'ange Michel au secours. Your problem is delayed. Votre problème est tardé. Maybe it's blocked in fourth dimension by the demon. Peut-être c'est bloqué dans la quatrième dimension par les démons. By the witch of your family. Par les sorciers de votre By famille. the people you are working with them. Par les gens avec qui vous By the travaillez. demon of this town. Par les démons de cette ville. By the spirits. Par les esprits. God is able to send a pillar of fire for you. Dieu est capable d'envoyer la colonne de feu pour vous. And to bring to you your demand. Et vous amenez votre demande. And it's your day today. Et c'est votre jour aujourd'hui. The pillar of fire is here. La colonne de feu est ici. Angel of God, they are here. Les anges de Dieu sont ici. They are with us here. Ils sont avec nous ici. Nothing can block you. Aucune chose ne peut te bloquer. Nothing. Aucune chose. Because you are in the light. Parce que vous êtes dans la lumière. Nothing. There's no darkness. Aucune chose. Il n'y a pas de ténèbres. There's no darkness in you and surrounding you. Il n'y a pas les ténèbres en vous et les ténèbres qui vous entourent. That Satan can take advantage. Pour que Satan puisse en profiter. You are the sons of God. Vous êtes You are the daughter of God. Vous êtes les filles de And Dieu. your prayer is going straight to our God. Et votre prière va tout droit à Dieu. And the throne is in your heart. Et le trône est dans votre cœur. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. You are praying to God who is in you. Vous priez le Dieu qui est en vous. Let us pray for our church. Prions pour notre église. For God to bless this church. Pour que Dieu bénisse cette église. Spiritually, materially, and financially. Spirituellement, matériellement et financièrement. We need the Holy Spirit. Nous avons besoin de The cet revival in esprit our hearts. dans nos cœurs. Les réveils. Prayer life at home, everywhere. La vie de la prière à la maison, partout nous serons. Pray God to heal those who are sick. Nous voulons que Dieu guérisse ceux qui sont malades. To answer the delay in prayers. Que Dieu réponde aux prières qui ont tardé. For God to give jobs to jobless. Pour que Dieu accorde le travail à ceux qui n'ont pas le travail. For God to give merit and children to those who are seeking. Pour que Dieu accorde les enfants et les mariages à ceux qui en cherchent. To bring back the backslider and the weak. Pour que Dieu amène les rétrogrades et les faibles. And God bring the new brothers and new sisters in this church. Et nous allons aussi pour que Dieu amène de nouvelles âmes, de nouvelles sœurs et de nouveaux frères dans cette église. Bless this church financially with a lot of money. Nous voulons que Dieu bénisse cette église financièrement avec beaucoup d'argent. In millennium, there's no problem of money. We need it now. Parce que dans le millénium, il n'y a pas
Problème d'argent. We pray Nous avons besoin de l'argent God to maintenant. take out the spirit of unbelief in this church. Nous allons prier Dieu pour que Dieu enlève l'esprit de l'incrédulité dans cette église. It's a demon in this church. C'est un démon dans cette We église. can preach, but the people that don't change. Nous pouvons prêcher, mais les gens ne changent pas. It's a spirit C'est un esprit. of unbelief. L'esprit de We l'incrédulité. are going to cast it out in Jesus Christ's name. Nous allons les chasser au nom de Jésus-Christ. We pray for Israel, Nous allons prier pour for the Israël, voice of God, pour la voix de Dieu and for Brother Branham and his family. et pour la famille de Frère Branham. Pray for this country, Nous allons prier pour ce the pays, government, pour les in gouvernements, order to take a good decision, a good project of law, afin qu'ils prennent de belles décisions et de bons projets de loi. and for DRC, east of DRC. Et pour l'Est de la RDC. Let us pray. Prions. Dieu de gloire, Dieu béni. Seigneur,